prepared? Подготвени ли сте? Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vishakini Vishesha Srimani Shastri Chaitanya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravata Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Puja Vatsava ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 From Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 21, text 18, sub-translation, Advanced Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srimad Bhagavatam, 10 песен, глава 21, текст 18. Текст 18. Antayam Adrirabala Haridasa Varyo. We'll try that again. Antayam Adrirabala Haridasa Varyo. Antayam Adrirabala Haridasa Varyo. Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda. Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Antayam Adrirabala Haridasa Varyo. Antayam Adrirabala Haridasa Varyo. Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda. Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Antayam Adrirabala Haridasa Varyo. Antayam Adrirabala Haridasa Varyo. Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda. Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Antayam Adrirabala Haridasa Varyo. Antayam Adrirabala Haridasa Varyo. Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda. Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Manam Tanoti Sahago Ganayostayoryat. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Paniya Suya Vasakandara Kandamulai. Antayam Adrirabala Haridasa Varyo. Antayam Adrirabala Haridasa Varyo. Yat Rama Krishna Charana Sparashada Pramoda. Yad Rama Krishna Charana Sparasha Pramoda. Manam
tanoti sahago ganayota yoryat. Manam tanoti sahago ganayota yoryat. Paniya suyavasa kandara kandamolaihi. Paniya suyavasa kandara kandamolaihi. Хантая Мадри Рабава Харидаса Варю. Хантая Мадри Рабава Харидаса Варю. Ядрама Кришна Чарана Спараша Прамода. Ядрама Кришна Чарана Спараша Прамода. Мананта Ноти Сахаго Ганайоста Йорья. Мананта Ноти Сахаго Ганайоста Йорья. Пания Суяваса Кандара Кандамулай. Пания Суяваса Кандара Кандамулай. Тая Мадри Рабава Харидаса Варю. Тая Мадри Рабава Харидаса Варю. Ядрама Кришна Чарана Спараша Прамодаха. Ядрама Кришна Чарана Спараша Прамодаха. Мананта Ноти Сахаго Ганайоста Йорья. Мананта Ноти Сахаго Ганайоста Йорья. Пания Суяваса Кандара Кандамулайхи. Пания Суяваса Кандара Кандамулайхи. Хантаям Адира Харидаса Варю. Хантаям Адира Харидаса Варю. Ядрама Кришна Чарана Спараша Прамода. Ядрама Кришна Чарана Спараша Прамода. Мананта Ноти Сахаго Ганайоста Йорья. Мананта Ноти Сахаго Ганайоста Йорья. Пания Суяваса Кандара Кандамулай. Just continue. No? Any volunteers? Come on. Krishna Das, you can do. Ядрама Кришна Чарана Спараша Прамода. I think there's one line before. Хантая Мадри Рабава Харидаса Варю. Хантая Мадри Рабава Харидаса Варю. Ядрама Кришна Чарана Спараша Прамода. Ядрама Кришна Чарана Спараша Прамода. Мананта Ноти Сахаго Ганайоста Йорья. Пания Суяваса Кандара Кандамулай. So, shall we start? We are still figuring out whether we have a hill or not. Well, anyway, you don't have to translate that. It's embarrassing. Okay. Okay. So this verse is from the 10th canto. It's actually the gopis are speaking about glorifying Krishna's flute. That's the title of the chapter. Тази глава от 10-та песен се разказва как гопите възхваляват флейтата на Кришна. I think you have to take away this glove because he's just continuing to play with them. It's not possible. Just take them out, away, far away. Good. Okay, so now we have here, this verse appears also in Chaitanya Charitamrita. Този стих също го има и в Чайтanya Чаритамрита. When Chaitanya Mahaprabhu visits Vrindavan. Когато Чайтanya Махапрабху посещава Вриндаван. So then he is going to Govardhan and is going around the hill. Той отива в Говардан и обикаля хълма. And he recites this verse as a glorification.
И цитира този стих като възхваляване на хълма Говардхан. So we have, Yes, I found okay, something. so we can hear the translation of the verse. Може да чуем превода на стиха. Of all the devotees, this Govardhan hill is the best. От всички предани, този Говардхан хълм е най-добрият. Oh my friends, this is the gopis speaking amongst themselves, so these are female friends. Това Oh са my friends, this hill supplies Krishna and Balaram as well as their calves, cows and cowherd friends with all kinds of necessities. Това са гопите, които говорят помежду си. О, приятелки, този хълм дава на Кришна и Баларам заедно с техните теленца, крави и приятели пастирчета всичко, от което се нуждаят. Water for drinking, Вода за пиене, very soft grass, много мека трева, caves, пещери, fruits, плодове, flowers цветя and vegetables. и зеленчуци. In this way the hill offers respect to the Lord. По този начин хълмът дава почитание на Бога. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balaram, Govardhan hill appears very jubilant. Бъдейки докоснат от лотосовите нозе на Кришна и Баларам, хълмът Говардхан изглежда много щастлив. So in the Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada gives a very short purport. В читание Чаритамрита Шрила Прабхупад дава един много кратък коментар. This is a quotation from Srimad Bhagavatam. Това е цитат от Шримад Бхагаватам. It was spoken by the gopis Изговорен от гопите, when Lord Krishna and Balaram entered the forest in autumn. когато Кришна и Баларам влизат в гората през есента. The gopis spoke among themselves and glorified Krishna and Balaram for their pastimes. Гопите разговарят помежду си, възхваляват Кришна и Баларам за техните забавления. So this today's celebration of what happened to them? What are they doing? The electricity will stop for Electricity will second. stop. Okay, so we have to start again. Now this is showing we depend on electricity. That's what to do. So much advantage, and then you have some disadvantage, as usual. Are we back? Yes, we are back. Good. Okay, so today we are celebrating the Krishna will lift Govardhan hill. Днес празнуваме това как Кришна ще повдигне хълма Говардхан, Which of course is very unusual. How can you lift a mountain? което е много необичайно, как може да повдигнеш една планина. So a description of this pastime is in the 10th canto of the Krishna book we have, the 10th canto. Описанието на това събитие е в 10-та песен на Шримад Бхагаватам и в Кришна извърт на вечно наслаждение. So chapters 24 to 27, if somebody is inspired, you can read the whole pastime today. Глава 24 до 27, ако някой желае, може да прочете цялата днес. So this is a very prominent part now in Vrindavan. You just came from Vrindavan. It's full of devotees, right? Yes. You practically cannot, even around Govardhan, which is in the countryside, today will be like, right now, hundreds and thousands of people going around the hill. В Вриндаван това е особено голям празник. Днес хиляди, стотици хиляди предани ще обикалят Говардхан хълма. And, well, if you speak to anybody about this, people will just think you're a little crazy. Ако кажете на някого за това, хората ще си помислят, че сте малко луд. First of all, lifting a hill, even if you're the world champion of weight lifting, it will be difficult to lift a hill. Дори да сте много силен, да сте такъв световен шампион по дигане на тежест, това ще е много трудна задача. I mean, I think world champion, what is the top kilogram you can lift? Ако е I'm not sure, a few hundred, 200 something, 240 kilos, which is, it's not a hill, it's even a rock will probably, a big rock will be more than that. най-голямата тежест е около 240 кг, която човек може да вдигне. Това един хълм е доста повече. And of course Krishna not
it doesn't go like, oh, you know, this hill. He just takes his small finger of the left hand, which is not the strong one. The strong one is the right hand, normally. So he has it just, you know, on his little finger. Which, if you tell, as I said, you tell somebody, you believe this? И дори на Кришна не му е толкова трудно да повдигне хълм, той използва малкият пръст на лявата си ръка, която е най-силната. Do you really believe this? Бихте ли повярвали? It's not possible. So we think this is just stories. И аз мислим, дали това са само истории. So therefore, before we get into the pastime, let us consider a little bit about God. Преди да преминем към това, нека помислим малко за темата за Бога. Right. So normally we think this is like a kind of God, creator, all powerful, strong man, not a little boy with, you know. За Бога имаме асоциация, сякаш той е един силен, висок мъж, а не малко момченце. I mean, you know, he's grown, he's old, he has a long beard to show that, you know, why he's wise and the set, you know, strong man. Той е голям, мъдър, силен мъж. Not like this. You know. This is, how can this be God? You know, just like a little child, and he's stealing butter. I mean, this is crazy stuff. Това е едно малко момченце, което на всичко отгоре краде и масло. Това е налудничево просто. And then he has a brother, and they both do the same thing. They steal butter and all kinds of nonsense, you know, like small children do. Той си има и брат, и те правят така всички тези неща, които правят малките деца. And not only that, then, you know, the mother comes and he runs away and he's crying. We have this is the Damodar Lila. This is all very strange. И на всичкото отгоре майка му идва и трябва да го гони и той тича. Това е всичко много странно. And Prabhupada points out in one lecture that no religious tradition has such a conception of God. Прабхупад посочва, че нито една религиозна традиция в света няма такава концепция за Бога. I mean, normally the concept is, you know, he is like a father figure. Идеята е, че той заема фигурата на баща. And he is sitting on a throne, he is in charge of everything, he's the creator and maintainer, and he's supplying, of course, yes, everything we need. Той седи на един трон, създава, поддържа всичко, дава всичко, което е необходимо. And that's generally the relationship, if people believe in God, that's what they do. You know, they pray to him as a father. Please give us our daily bread. I'm hungry. Ако хората вярват в Бог, това именно е концепцията, която те приемат. But in Vaishnava conception, it's God who's hungry, and the devotee takes the place or the position of father and mother and takes care of him. В традицията на вайшнавите, Богът е този, който е гладен и предания взема ролята на майката и на бащата и го храни. But we also have a conception of a majestic, figure, which is Narayana in Vaikuntha. He's also sitting on a throne. He's older. He's a king type, father type. Но все пак имаме и Нараяна, който е... Той също седи на трон, той е също цар. And the devotees there, they are very respectful. В Вайкунта, там преданите, те го уважават много. They know this is the Supreme Lord, and you know we have to have a certain attitude. Те знаят, че той е върховният Бог и имат определеното отношение. And it's the supreme abode, it's full of bliss and knowledge, no doubt, transcendental. И неговата обител е трансцендентална, пълна съзнание, блаженство. But a little more colorful and more cheerful is another abode, Goloka. Така по-цветна и по-така приятна е друго място, Голока. Yes, there the Lord is not considered as the supreme. Actually, the devotees, by Yoga Maya's influence, they don't even know that Krishna is God. Тук
преданите и всички, които са там, не знаят, че Кришна е Бога поради влиянието на Йога Майя. And he also, by Yoga Maya's arrangement, his desire, he forgets. So then the pastimes can be very intimate. И под влиянието на Йога Майя той също забравя, така че забавленията там са така малко по-интимни. And he can become a child depending, so to speak, apparently depending on parents. И то може да стане и дете, очевидно зависимост от родителите. And in this abode, spiritual world, not just only the human-like, let's say, devotees are Krishna conscious, but everything and everybody, the trees, the air, the floor, whatever, flowers, animals. Тази обител не само човешките същества са предани и са осъзнати за Кришна, но и абсолютно всичко останало, дори и предметите, и дърветата, и животните, всичко. Yes. So all these entities, they have a relationship, and therefore the gopis were praising when Krishna and Balaram were entering the forest of Vrindavan, going to Govardhan hill, because it's all Chintamani, it's all spiritual. Затова и гопите възхвалявали Кришна и Баларам, когато влизали в гората, всичко е духовно. So, and of course, the Lord doesn't have to work. Да, разбира се, Богът не трябва да работи. Just enjoying. So, the favorite enjoyment is taking care of cows and calves. Единствено се наслаждава и основното наслаждение е да се грижи за теленцата и кравите. That's during the day, and then at night you dance. Like we do the same thing. Това е през деня, пък през нощта той танцува. Както и ние правим също. Favorite pastime is playing on his flute. Най-любимото му занимание е да свири на флейтата. And you have some lady listening to you. Имаш някоя жена, която те слуша. In this world it's also reflected. We do the same thing. В този свят това е също така доста да правим същото нещо на практика. So, you just have, this is called a pastime. You pass the time in enjoyment. Това е минало забавление, прекарвате си времето в наслаждение. And depending on the pastime, Krishna will take different forms. В зависимост от забавлението, Кришна приема различни форми. So in the beginning, he is like a small child, but then he will also grow up. Началото е малък, после расте, пораства. And he kills a few demons. Убива няколко демона. It's also very prominent pastime even in the material world. When all these movies, there's also always one bad guy. You have to have a bad guy, otherwise it's not very interesting. Както във филмите в днешно време винаги имаме един лош, иначе не е интересен. Right? So one of the bad guys in Krishna's pastimes was a snake, Kaliya. Един от лошите при заволята на Кришна е една змия, Кали. So, and he not only had one head, but many heads. Има не само Like a big monster, не само една глава, ами много глави. But Krishna was not like struggling, like, almost, he gets killed. No, he dances on top of the heads. He's just enjoying, even when he treats with demons, when he's fighting with demons, it's all enjoyment. Но дори когато се бие с демони, той отново се наслаждава, не му е трудно. And as we can see, he's having fun using the snake like for water skiing. Както виждате, той се забавлява, като използва змията за някакви водни скили, за сърф. So in the material world we imitate that. We also do some water skiing. В материалния свят това също го правим. But the original water skier, that is Krishna. Неизначалният скиор във водата е Кришна. So everything we have is actually just a reflection. Така че всичко, което имаме тук е просто отражение. Now, so we don't misunderstand that, who Krishna is. We have to remember now a little bit philosophy, his position. За да разберем наистина кой е Кришна, трябва да знаем и малко философия. Yeah, he says in Bhagavad Gita that aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate. I'm the source of all spiritual and material worlds. В Бхагавад Гита той казва, аз съм източника на всички духовни материални светове. And everything emanates from me. И всичко произхожда от мен. And then
iti madhva bhajanti mam Buddha bhava samanvita, that the wise, those who know this, they will engage in my devotional service. И тези, които знаят това, те се ангажират в предано служене към мен. And worship me with all their hearts. И ме обожават с цялото си сърце. Now Brahma, who is the chief living entity in our universe, he gives a very, in one verse, gives the perfect definition of who is the Supreme Lord. Брама, който е главното човешко същество в този материален свят, дава много добра дефиниция. You should all learn this verse. This is very important. Трябва да научите този Ishvara стих. Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anari Arya Govinda Sarva Karana Karana. That Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead, and he has an eternal, blissful, spiritual body. Кришна, който е известен като Говинда, е върховната божествена личност. Той има вечно тяло, изпълнено с блаженство и знание. So he is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all causes. Той е източникът на всичко. Той няма друг източник и той е основната причина на всички причини. So in Chaitanya Charitamrita, there is a verse which practically says the same thing. Читание Чаритамрита има друг стих, който казва на практика същото. Ekale Ishvara Krishna Arasava Britya Yare Ryoichi Nachai Satoichi Kore Nrita. That Krishna alone, he is the only supreme controller. Кришна е единствения върховен контролер. And all others are his servants. И всички други са негови слуги. And they dance as he makes them to do so. И те танцуват така, както той ги накара. So, Krishna has many types of servants. Кришна има много видове слуги. And we have already seen that he has his parents, Nanda, Yashoda, and here's the bathing ceremony. Имаме неговите родители, Нанда и Йошода, това е така церемонията по къпването му. And there's Balaram on the right side, and his friends are there, and all other associates, they're all coming to serve him and assist in his different pastimes. Дясно имаме Баларам и всички други негови приближени, които идват при него и му служат. And many of these are actually demigods. Много от тези са всъщност полубогове. In Srimad Bhagavatam, the 10th canto, the second chapter is called the prayers of the demigods when Krishna is still in the womb. В 10-та песен Шримад Бхагаватам, 2 глава, тя се нарича молитвите на полубоговете, докато Кришна все още е в утробата на девата. Here we have some of the most prominent ones. We have, you can see Brahma in the middle with the 4 heads, right? And then Shiva with the trident, and there's Ganesh, and looks like Durga on the left side, and probably there's Surya. These are the Pancho, the 5, well, anyway, there's some of these demigods. Тук имаме някои от най-известните полубогове, Брахма, Durga, Шива и така нататък. Yes, yes. So the devotees, we as devotees, we respect all these demigods. We don't treat them with some disrespect. That's not proper. Ние като преданни се отнасяме с уважение към тези полубогове, But we don't worship them. но не ги обожаваме. And the understanding is, as Bhagavatam points out, that if you water the root of a tree, then all the branches and leaves and everything and the fruits are nourished. So if you worship Krishna, then the demigods automatically they will be satisfied. И тук идеята е, че ако поливаме корена на едно дърво, то расте, клоните му се стават големи и красиви и по този начин, по същия начин и с Кришна. Ако обожаваме Кришна, значи обожаваме всички полубоговете са щастливи. Now the residents of Vrindavan, they had a tradition. They were giving respect and gratitude to Indra for supplying rain. Жителите на Вриндаван са имали традиция да обожават Индра за това, че той доставя дъжд. And he's taking care of the clouds, and when there's necessity, he will supply rain so that crops can grow. So the people should also recognize, yes, we have to give some gratitude to these administrators, Krishna's administrators.
Той осигурява дъжда и по този начин растат посевите и жителите на Вриндаван смятали, че това е начинът, по който те да му се отблагодарят. So they thought that, yes, this Indra, he's a very important person, so we should offer some sacrifice. Те смятали, че Индра е много важна личност и затова трябва да извършват някакво жертвоприношение за него. But as Prabhupada explains in the Krishna book, in this pastime, that with this lifting of Govardhan hill and the relation with the sea, the relationship with Indra, Krishna wanted to teach a few lessons. Но както Шрила Прабхупада обяснява в Кришна изворът на външно наслаждение, Кришна искал да научи да даде някакъв урок. So, on one hand, he wanted to establish that devotional service is the only necessity. There is no need to worship any demigod. От една страна той иска да покаже, че преданото служене е единствената необходимост и че няма нужда да се обожава друг полубог. And at the same time, for this pastime, Indra had become proud. И в това забавление всъщност Индра малко се възгордява. When you think that everything depends on me, I'm very important. И започваш да си мислиш, всичко зависи от мен, аз съм много важен. And sometimes you forget, actually there's somebody more important, the Supreme Lord. I'm a Lord, but not the Supreme. Понякога забравяме, че има друг, който е над нас, който е по-върховен. So Krishna also wanted to correct Indra, teach him a lesson. Кришна искал да покаже на Индра също нещо. So the way he did it, he made him angry. И по начинът, по който го направил, е да го разгневи. He stopped the sacrifice. Спрял жертвоприношението. Everything was ready. The whole Nanda Maharaj and the cowherd men, they had prepared a whole yagya for worshipping Indra. Всичко било готово, Нанда Махарадж и останалите приготвили ягия, която да извършат. And then Krishna went to his father and he told him, forget about this sacrifice. Кришна отишъл при баща си и казал, забрави за това жертвоприношение. Whatever you have prepared, all these foodstuffs and grains and ghee and this, now you should use this to worship the cows, the brahmanas and Govardhan hill. Всичко, което си приготвил, най-добре го използвай да обожаваш кравите, браманите и Говардан, Хома Говардан. So then he said that feast should be prepared, and then you offer it to Govardhan hill with Vedic mantras. Той казал, трябва да се приготви фист, много вкусни неща, които да се предложат на Хома Говардан. So this tradition is observed everywhere where there are temples, Krishna temples, in Govardhan puja. So you offer all kinds of nice foodstuffs to Govardhan. Тази традиция се извършва в всички храмове на Кришна и се обожава Хома Говардан. So in Vrindavan in India, you have a replica of the Govardhan hill. You can see the people, how big this is, so you can go underneath. В Вриндаван има такава реплика на Хома Говардан. Може да видите хората как са отишли отдолу, как Кришна държи Хома. And generally, the way it's done, you offer a lot of sweets, especially. Govardhan likes sweets. Предлагат се много сладки неща. Говардан обича много сладко. Like, for example, in New Rajadam in Hungary, in one time they offered here 2,000 kilograms of sweets. Тук, например, в Унгария предлагали веднъж останали около 2000 килограма сладки неща. And of course you distribute it, you don't eat it all yourself. Разбира се, после ги раздават. Not very recommendable, 2,000 kilos. Не е препоръчително да ги изядете сами след това. So anyway, but this is Govardhan Shila. We're very happy to receive all this. Това е сила на Говардан. In Rajadam, there's Govardhan Shila. Това е сила на Говардан и той е много щастлив да приема толкова много сладки неща. So when Krishna is happy, then the devotees also are happy. Когато Кришна е щастлив и преданите са много щастливи. So Krishna, he instructed then you decorate the cows and then you go around the hill. Кришна казва, инструктира ги да украсят кравите и да обиколят Хома Говардан. So that's
how it was done. They all went around the hill and Krishna expanded himself and he manifested on top of the hill. Кришна се разширил и стигнал до върха на хълма. And he said that actually he and Govardhan are identical. Той всъщност каза, че той и Говардан са една и съща личност. So when Indra saw that his sacrifice was stopped, when Indra saw that his sacrifice was stopped, Когато Индра видя, че това жертвоприношение за него било спряно, then he became really angry. He took great offense. той много се разгневил и се обидил. And he wanted to chastise Krishna and the inhabitants of Vrindavan. Затова поискал да накаже Кришна и жителите на Вриндаван. So, because he's in charge of the clouds, he called special clouds, Samvartaka, who are meant to inundate everything and destroy everything. Понеже той отговаря за облаците, той извикал специални облаци, Самвартака, които да пуснат много сериозен дъжд. So, like nowadays we have hurricanes sometimes and floods. So you imagine something like this, but more powerful because Indra is in charge of it. Представете си, по принцип, в днешно време имаме и урагани, и разни наводнения, но това било нещо още по-силно, защото Индра е бил начело. So he not only rain, there was storm and became very cold. So everybody was like, what to do now? Станало много студено, не само дъжд, имало и урагани, всички се чудели какво да правят. So, not knowing what to do, they took shelter of Krishna, Govinda. Понеже не знали какво да правят, те приели под сон при Кришна, Говинда. And Krishna, what he did, Prabhupada explains, he picked up Govardhan hill like a child picks up a mushroom. Той е повдигнал хълма Говардан с така лекота, както едно дете откъсва една гъбка. And he called it a frog's umbrella. И я нарича чадъра на жабата. You can imagine a little frog, and then you have a big mushroom, and a frog can hold a mushroom like an umbrella. That's the idea. Представете една жабка, която взима една гъба и я държи като чадър, за да се предпази от дъжда. Това е същото. So Krishna took this whole hill and he was holding it like, a big umbrella. И Кришна повдигнал хълма и го държал като на един голям чадър. And then he said, he told the inhabitants of Vrindavan, my dear brothers, my dear father, my dear inhabitants of Vrindavan, you can now safely enter under the umbrella of Govardhan hill, which I have lifted. Той казал, скъпи мои родители, скъпи мои жители на Вриндаван, сега можете да влезете под хълма Говардан, който съм повдигнал като един чадър. And don't be afraid that it may fall from my hand. И не се притеснявайте, че той ще падне. But of course they weren't sure, so they also took their sticks and were trying to help holding the hill, in case Krishna would become tired and the hill may fall. Но за всеки случай взели някакви пръчки и започнали да помагат на Кришна в случай, че Кришна се измори. So they stayed there for a whole week. И така стояли така една седмица. And not just also we see all the animals, everybody came under the hill just to be protected from Indra's wrath. И не само хората, но и всички животни, всички станали и отишли под хълма Говардан, за да се спасят. And it has been explained that this has a special meaning. Обяснява се, че това има много специално значение. That for 1 week everybody was with Krishna under the hill. В продължение на цяла седмица всички били с Кришна под хълма. Because generally Krishna, when he has his pastimes, with different devotees he enjoys them separately at different times. Защото обикновено, когато Кришна изпълнява своите забавления, той има различни предани при себе си и се общува само с тях. As we had seen, he goes during the day with his cowherd friends in the forest. Пример, отива през деня със своите приятели пастирчета в гората. And when he dances with the gopis. Танцува с гопите. And
at those times, the parents, for example, are not present. В това време родителите не са там. But during these 7 days, everybody was together, all the different types of rasas and different relationships in the same spot with Krishna. Но през тази седмица всъщност всички са там, всичките различни раси, всички общуват с Кришна. So now Indra, of course, he sees this and he becomes, he becomes completely bewildered. Индра вижда това и напълно се обърква. So when he sees this mystic power Krishna is displaying, he becomes, he doesn't know what's happening. Когато вижда тази мистична сила, той се обърква и не знае какво се случва. What is this noise? Huh? Indra? So that's, but what's going on there? Somebody's taking bath. Okay, what to do? It's the water running. Okay, it's Indra, yeah. Okay, so by Krishna's grace, he comes to his senses. По милостта на Кришна Индра идва на себе си. He understands he has committed a great offense by attacking Krishna's devotees. Той разбира, че е направил голяма грешка, като е нападнал преданите на Кришна. So he tells the clouds, stop it. Казва на облаците, спрете. And then he goes to Vrindavan and he approaches Krishna in a humble attitude, offering prayers. Отива в Вриндаван и иска да говори с Кришна, отдава му почитания, смирено. He says, my dear Lord, Казва, мой скъпи Господи, I committed a great offense unto your lotus feet. аз извърших огромна грешка по твоите лотосови нозе. I was very falsely proud of my material opulence. Аз бях много фалшиво се възгордял от своето материално богатство. Didn't recognize your unlimited power. И не осъзнавах твоите безгранични сили. Therefore, my Lord, kindly excuse me. Затова, моля те, Господи, извини ме. I'm fool number one. Аз съм глупак номер едно. Kindly give me your blessings, so I may not be foolish again. Дай ми благословията си, за да не правя повече такива неща. So Krishna is very kind. When he sees somebody is repentant and offers prayers like this, then he excuses his devotee. Ultimately, Indra is a devotee. We shouldn't forget. Преданите са много скъпи на Кришна и когато Кришна вижда истинско извинение, той прощава и Индра също е предан на Кришна. So when Krishna received this praise, this prayer by Indra, he smiled and he spoke. Когато Кришна разбира това и получава тези молитви от Индра, той заговаря. He said, my dear Indra, I have stopped the sacrifice in your honor simply to show you my causeless mercy. Той казва, скъпи Индра, аз спрях това жертвоприношение, за да покажа безпричинната си милост. And to revive your memory that I am your eternal master. И да се живя споменате, че аз съм твоя вечен господар. I'm not only your master, but also the master of all the demigods. Аз не само съм твой господар, но и господар на всички полубогове. And you must always remember that all your material opulences are due to my mercy. Винаги трябва да помниш, че всички твои богатства се дължат на моята милост. Everyone should always remember that I am the Supreme Lord. Всеки трябва да помни, че аз съм върховната божествена личност. I can favor anyone and I can punish anyone because no one is superior to me. Аз мога да съм в полза на всеки, мога да накажа всеки, защото никой няма който да е по-висш от мен. If I find somebody overcome by vanity, then I withdraw all opulences in order to bestow my causeless mercy on him. Ако хвана на някой да извършва такова нещо, аз ще използвам моята безпричинна милост, за да мога да му взема всичко и да го накарам да го осъзнае. So Srila Prabhupada comments on this. Прабхупад коментира. It is noteworthy that Krishna sometimes removes all of a rich man's opulences
in order to facilitate his becoming a soul surrendered to him. Кришна понякога отнема цялото богатство на някой богат, за да може този човек да му се отдаде. This is a special favor of the Lord's. Това е специална услуга на Бога. Sometimes it is seen that a person is very opulent materially, Понякога се вижда как един човек може да е много богат материално, but due to his devotional service to the Lord, he may be reduced to poverty. но поради своето предано служене към Бога, той може да стане много беден. But one should not think that because he worshipped the Supreme Lord, he became poor, poverty-stricken. Но човек не трябва да си мисли, че при неговото, че ако обожава Бога, ще стане беден. The real purport is that when a person is a pure devotee, but at the same time, by miscalculation, wants to lord it over material nature, Идеята е, че когато човек е чист предан на Бога, но също време с това материалната природа го е взела, then the Lord will show his special mercy by taking away all material opulences until at last that person surrenders unto him. тогава Бога ще покаже своята милост, като отнеме всичко, така че накрая да този човек да стане чист предан. So in this Govardhan Leela we have 3 lessons we can learn, at least maybe more, but main lessons. Има 3 полуки в Говардхан Лила, които може да научим. And the first one is that devotees should engage exclusively in devotional service to Krishna. Първото е, че преданите трябва изцяло да се ангажират с предано служене към Кришна, And not deviate their attention to the worship of demigods. а не да отклоняват вниманието си към обожаване на полубоговете. Then the second one is, if a devotee becomes too proud of his high position of power, then Krishna puts him into his place. Второто е, че ако един предан на Кришна се възгордее твърде много от своята сила, то Кришна го връща на мястото му. Which may mean you will just become poverty stricken. Което означава, че може да обеднеете в един момент. All your plans to become a millionaire will fail. Или плановете ви да станете милионери ще се провалят. And the third one is that Krishna protects his devotees from all danger. И третото е, че Кришна предпазва преданите си от всички опасности. So, this is the Leela in a short, condensed version. Това е забавлението в така една много скъсена версия. Comments or questions? Въпроси? It's 9 and 1 minute. Quite good. Of 10, yeah, sure. Значи тя пита, да, примете нейните почитания, значи тя пита, когато Махарадж обясняваше за Кришна на Голока и каза, че Йога Майя дава на преданите там да забравят, че той е Господ. Обаче самия Кришна дали забравя, че той също е Господ, това или не? On Goloka, when the devotees are covered by Yogamaya and forget who Krishna is, does also Krishna forget who he is? Otherwise, how can they play? Да, иначе как иначе ще имат такива забавления? You can imagine it's like a stage play, you know, like a theater. Може да си представите това като една сцена на театър. You have a regisseur, how you say, a director. Имаме режисьор. And Yogamaya is the director. И Yogamaya е режисьора на постановката. But it's Krishna is the producer. Кришна е продуцент. И актьор, да? And he's the main actor. Sometimes powerful people do this. They are the director, the producer, and the main lead actor also. Понякога във филмите такива влиятелни хора са и режисьори, продуценти и главен актьор. So Krishna is all that. He's the producer, and through Yogamaya, the director, and he plays the main lead. And to do a real play, you have to get into your role perfectly. За да изиграеш добре ролята си, трябва много добре да навлезеш в нея. Even in this world, if the best actors are those who actually forget who they are and completely enter into the role they play.
В реалния свят, в този материален свят също имаме и много най-добрите актьори са тези, които забравят просто кои си и просто си играят ролята. And sometimes they do, really a great tapasya to do that. И понякога много така отречение извършват, за да направят Either това. they completely lose 20 or 30 kilos to become very skinny and, like this because the role is like that. Или понякога отслабват 20-30 кг, просто за да си влязат в ролята. Or they shut them off for, a whole month, don't speak to anybody, so they get mentally prepared for a certain type of role. Или пък се затварят някъде и не говорят с никого един месец, за да си изиграят ролята. Or the opposite, they have to gain a lot of kilos, so they have to eat for several months. It's very unhealthy. So they gain 20-30 kilos, become fat, because the role means you have to be like this. Или пък обратното, надебаляват с 20-30 кг, защото ролята го изисква. So anyway, Krishna doesn't have to do that. Кришна няма нужда да прави He това. is Yogeshwara, has all the mystic powers, so he just, by his will, Yogamaya knows what to do, what to arrange. Йогешвара, той е господар на всички мистични сили и затова Йогамая просто знае какво да прави. And when he plays, like, in the case of little Damodar, then he actually, when he cries, it's not show that he thinks, I'm God, but now I will cry a little bit so that, devotees will be very happy seeing me crying. He actually cries because he gets into the role. Когато е малко дете, когато плаче, всъщност той не плаче просто защото си мисли, сега тук ще плаче, за да може преданите да се зарадват. Малко не, той си влиза в ролята и наистина го прави. But the difference is, even when Krishna cries, it's full of bliss. Но разликата е, че дори когато Кришна плаче, това е пълно с блаженство. Yes, it's not like when you cry. When you cry because you're frustrated, unhappy, or some pain, right? Не, когато, както някой малко дете плаче, когато плаче, то пълно с разочарование или For Krishna there's no pain, no frustration. It's all, ananda, maya. Кришна няма болка, няма разочарование, всичко е ананда. So yeah, we cannot imagine because our experience is not like that, but that's how it is. Нашето преживяване не е такова, но това е. And it's more enjoyable. If you all, that you can read in Chaitanya Charitamrita, the 4th chapter, I think, maybe anyway, where there's like described how Krishna thinks. Читане Чаритамрита, мисля, че 4-та глава е описано как Кришна мисли. That, in Vaikuntha, everybody's offering me prayers and hymns and of praise and all this. Yeah, it's okay, but it really doesn't satisfy. В Вайкунта всички ми отдават почитания и молитви, но да, това е хубаво, но не ме удовлетворява толкова. More enjoyable is when you can have pastimes on an intimate level. Това, което ми е по-приятно е когато има отношения на интимни нива. Yes, as we said, with Narayana, there's a certain distance between the devotee and the Lord. Like, we have these other traditions, everybody's going like this. There's this God on some throne, very powerful and old, and I'm here, the small guy, please, I want to have some mercy, give our daily bread. That's the relationship. При Нараяна, както и при много други традиции, религии, имаме една такава дистанция между предания и Бога. And you will never, chastise or say something like this to the Lord. Very respectful. И предания никога не би критикувал Бога по някакъв начин. But in this part of Chaitanya Charitamrita, Krishna thinks, he says, actually I enjoy more when my gopi friends or my boyfriends, the cowherd boyfriends, when they come and, chastise me or they climb on my shoulder and take me as a horse like this. You wouldn't do this with God. How can you? If you think this is God, then you can never do this. Кришна казва, че много повече, че ме харесва, когато си играе и се закача с неговите приятелчета пастирчета. Yes. So it's like, here it's a reflection also. If somebody, maybe even the president, let's say, of a country, when he's in
the parliament, and everybody goes like practically, at least internally, some go like this. They don't do this officially. Very respectful. And, when it comes in, especially Putin, like this. Very. If you don't do this, you go to jail. So you're very careful. В парламента един президент, ако влезе, му се дава почитание, или пък, например, дори Путин влезе по същия начин. Yeah, I mean, even in the United States, the president of the United States, he enters, and everybody goes clapping, and then he goes, thank you. Finally recognize, my supreme position. Пример, президентът на САЩ. It's like everywhere like this. Or the sannyasi comes in, everybody goes down like this. So, but if there's if this president, if he's at home with his grandchildren, then they may climb on top of him and use him as a horse, and he will go. Или ако същия този президент е вкъщи със своите внуците, ще си играят с него, ще му се качат на гърба и така нататък. So we enjoy like this, and why? Because everything comes from the Supreme. И защо се наслаждаваме на това? Защото всичко идва от Върховния Бог. So yes, that's Krishna's desire. I want to forget, I want to enjoy like this, so he can make all the arrangements necessary. Така че това е желанието на Кришна. Искам да се наслаждавам на това, така че прави всичко възможно да стане. But he's simultaneously in Vaikuntha anyway, so everything goes on. He's the Supreme also at the same time, so we cannot do that. То едновременно с това и във Вайкунта и всичко продължава и там, така че ние не можем да сравняваме и да правим същото нещо. So he can forget and don't forget at the same time. Той може да забрави и да не забрави в едно и същото време. No problem. Okay, anything else? Значи тя пита Йога Майя дали произлиза от Баларам и каква е връзката между Йога Майя и Радхарани? Дали има такава връзка? Does Yoga Maya come from Balaram? And second, is there any connection between Yoga Maya and Radharani? Не, Йога Майя и Радхарани. I don't know. I mean, not like that. I mean, it's not described like that. All these are. It all comes from Krishna. Let's start there. That's always the best. Aham sarasya bhavavo. Everything emanates from me. Не се описва точно по този начин. Кришна казва, Ахам sarasya bhavavo, всичко произлиза от мен. So, like Chaitanya Charitamrita says, the second body is Balaram. It's coming from Krishna. Тяло е Баларам, той идва от Кришна, така че няма разлика. It's different and not different, right? Различно и не е различно. Then Srimati Radharani also comes from Krishna. It's his internal potency. Srimati Radharani също идва от Кришна, тя е вътрешната му енергия. So then you can go on from Balaram comes, the quadruple Sankarshan, and then ultimately Mahavishnu. So you can say yes, it comes from here, it's all finally connected to Krishna. Да, може да кажем, че от Баларам до Санкаршан, после Махавишну, обаче реално всичко идва от Кришна. So Yoga Maya is in Vrindavan and it's one of Krishna's potencies. Yoga Maya във Вриндаван е една от енергиите на Кришна. Whether it's through Balaram or through Radharani. Дали от Баларам или Радharani. I don't think if you look, it doesn't matter really. I mean, ultimately Krishna makes all the arrangements. Няма значение. На практика Кришна организира всичко. Yes. In one sense, these are all details. The eternal associates, they are manifested by Krishna in certain ways. We can say like that. Like the gopis come from Srimati Radharani, the queens in Gauravani, but these are all esoteric. What are we bothering about this? Защо трябва да се притеснява и да мислим за това, гопите идват от Радharani и така нататък. Това не е нещо, което трябва да мислим. Just look at it from на лотосовата ръка на своя любим Кришна и дори не разбра, че е ударен от гърма на Индра. May Govardhan Hill fulfill my desire. Нека Говардан да изпълни моето желание.
Trying to collect a toll, King Krishna quarreled there with King Vrishabhanu's daughter. The personified Vedas yearned to listen to that quarrel. Опитвайки се да събере, да вземе една такса, Кришна се караше с дъщерята на цар Вришабану. От олицетворените веди желаят много да слушат това, тази караница. So this pastime, this is Govardhan Hill, happens on Govardhan Hill. Krishna, the gopis come with yogurt to go to sell it, and it's like a tax collector. He doesn't want them to pass unless they pay something. Това е едно забавление, което се случи точно на хълма Говардан. Кришна среща гопите и се прави на събирачни данъци и се опитва да събере, да вземе киселото мляко на гопите. May Govardhan fulfill my desire. Говардан да изпълни моите желания. Bathing in a nearby lake, the elephant of a pleasant breeze covered with pollen of kadamba and other flowers gracefully plays there. It's not so easy. Къпайки се в близкото езеро, слонът на прекрасния бриз, покрит с полените на кадамба и други цветя, красиво си играе там. May Govardhan Hill fulfill my desire. Нека хълма Говардан да изпълни моето желание. Does the sweet fragrance of Govardhan come from the musk deer who relax there? Дали прекрасният аромат на Говардан идва от musk deer? It's like a deer that has, musk is coming out, moshus. It's like a scent. They produce a scent with some gland they have, and normally we use this as a perfume. Okay. Human beings, they collect this. It's a musk deer. Мускус. Yes. Okay. Дали прекрасният аромат на Говардан идва от мускуса, който лежи там? Or does it come from the Lord who plays there? Или идва от Бога, който си играе там? Or is it Govardhan's own natural scent? Или естественият аромат на Говардан? May Govardhan Hill fulfill my desire. Нека хълма Говардан да изпълни моите желания. Searching for Lord Hari, following the path of his flute music, the astonished deer cannot find him. Търсене на Бог Хари, следвайки пътя на музиката от неговата флейта, изненаданият телен не може да го открие. May Govardhan Hill fulfill my desire. Говардан да изпълни моите желания. As Govardhan Hill was held above the earth, it became so filled with happiness by experiencing the softness of its beloved Krishna's lotus hand that it did not even know it was being struck by Indra's thunderbolt. Докато Говардан беше над земята, той се изпълни с такова щастие, като преживя... I think this is the wrong translation. I have another one. It's not on the screen. As the divine couple traveled on the Ganges, therefore we have this boat, there the boat began to sink in the middle. Докато божествената двойка пътуваше с лодката си в Ганг, the boat began to sink. Лодката започна да потъва. Krishna was splendidly handsome, very beautiful, as Radha clung to his neck. Кришна беше невероятно красив, докато Рада се покатери на неговия врат. May Govardhan Hill fulfill my desire. Нека Говардан изпълни моите желания. Without taking shelter of the feet of the hill that is the best of Lord Hari's servants and full of love for the divine king and queen, how is it possible to attain pure devotional service? Без да приемеш под слон нозете на хълма, което е най-добре от слугите на Бог Хари и да се изпълниш с любов към божествения цар и царица, как е възможно да се постигне чисто предано служение? May Govardhan Hill fulfill my desire. Нека Говардан изпълни моите желания. Now this was the Ashtaka. Now normally many times the poet he has another verse at the end which gives blessings to the reader. Обикновено в края поета има още един стих, който дава благословие към читателя.
May the reader of these 8 verses, glorifying Lord Hari's greatest servant, his heart melting with pure love, quickly attain direct service of the lotus feet of Sri Sri Radha Madhava. Нека читателят на тези 8 стиха, възхваляващи най-великия слуга на Бог Хари, неговото сърце, топящо се с чиста любов, бързо да получи директното служене на лотосовите мазе на Шри Рада Мадава. Sisi Giridhari ki jai, Sisi Говардхана ki jai. So now we'll try to sing this together. It will be unfamiliar maybe, but you get into it. And if you cannot follow the whole verses, we will repeat the end verse 2 times already. And Govardhano me dishatam bishtan, may Govardhan fulfill my desire. So you can at least, like Govindamadi Purusham, you can at least repeat that line if the others are too difficult. But we can try to, chant. Сега ще спрем. Yes, we can bring the hill. Generally, it's not offering before. It's not. Oh no. No, just. No. Anyway, it's all And spontaneous. And the arati is after that. Now you do the arati while we sing. And then we go around. Yeah. So we'll try to sing this. Now I need harmony. Everything is occupied. Let's see. No, I'll take it on my lap. Just actually the best. Yes. Hi. Yes, the hill is ready. Looks very beautiful. Fantastic. We have some Mridanga, Karta, if possible. Let's see.
Hare
Goswami Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sri Gauravani ki jai. Sri Говардhana ki jai. Gauravani, glory is to the Assembled Hare Krishna. All glory is to the Assembled Hare Krishna. All glory is to the Assembled Hare Krishna. All glory is to Sri Guru and Gaur.